Kulend wangu mningina wewe pachi viti chine mkurumbira chiviti chedu icho yamakadai kuterera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana nekuti nzvimbo iko zvine zvimuri yeZimbabwe kuna nyaya iri panapa pari kutenderera nyaya pari kunzoni ED Sax Rights Commission chair after constitutional amendment rebuke ndo nyaya mamirira yakaita iko zvinezvi zvasvika pakubuda kwavamwe mabasa. I always tell you people kuti nyaya iyi haisi kuzopera zvakanaka the way yamanga makaitarisira kuti mimi ndo maitikira zvichaita. So panapa pakunzi President Emerson Mnangagwa on Friday said he had reassigned Zimbabwe Human Rights Commission chairperson Fungai Jasima Jome to the Public Service Commission, a move legal experts condemned as unconstitutional and void. The announcement came just days after the commission issued a damaging report on the conduct of the Constitutional of Zimbabwe Amendment number 3 bill public hearings by Parliament. A statement dated signed by Secretary to the President Cabinet Martin Lushwaya cited Section 202 subsection 1b of the Constitution as the basis for the reassignment, which makes it immediate effect. The dismissal came 3 days after the ZHRC issued a statement dated April 7 documenting serious human rights violations during the public hearings held between March 30 and April 4, 2026. The independent commission, which deployed monitoring teams to hearings across all provinces, found that individuals or groups opposed to the bill were harassed, intimidated, denied audience, and in some instances physically tagged. In further noted a pattern of controlled participation across most provinces, with youths vetting participants at venue entrances and supervising sign-in registers. In Mashonaland West, Mondoro, Ngezi, men holding whips were involved in controlling entry. The ZHRC statement said the conduct violated constitutionally guaranteed rights, including freedom of expression, freedom of consent, personal security, human dignity, and equality and non-discrimination. The commission called on all stakeholders to exercise tolerance, respect divergent views, and uphold constitutional values. CAB3, as the bill is known, proposes to extend President Mnangagwa's second and final term by 2 years from 2028 to 2030 and would replace the direct popular election of the president with a vote by members of parliament. Mnangagwa's critics say the bill is reassigned to manage ZANU-PF succession, as it also removes automatic assumption of the presidents by one of the vice presidents in the event he dies in office, is removed, or become incapacitated. Senior lawyer advocate Tabanpov said Majome's reassignment amounted to an unlawful removal from office. A member of independence commission such as Zimbabwe Human Rights Commission can only be removed from office under section 237 subsection 2 of the Constitution of Zimbabwe. Mpov said section 237 subsection 3 expressly provides that the procedures for removing a judge also applies to members of an independence commission. Accordingly, a tribunal must be appointed on the recommendation of the Judicial Service Commission, and the member must be found guilty of misconduct before removal. So ndonya dzimwe dzinenge dzakuzotaurwa nemalawyers ataura izvi mabvisirwa aya haasi pamutemo, but only because wamira wakadedzera kuti vanhu izvi zviri kuitwa vanhu hazvina kunaka, zvekuti kune vamwe vachiita vanenge vachiita pamavenyu pari kuitwa zvokunzi aiwa panapa tiri kugadzira kuti tione kuti vanhu chitaura ivi muri kuwirirana nezvinhu izvi here, vasiri kuwirirana nazvo sei musiri kuwirirana nazvo. Ndo pari kunzi vamwe vakazobuda vachiti tarohwa, tanga tichishungurudzwa, vamwe vachiti mazita edu anga achinyorwa pasaidhi nechikwata chavasinganzwisise. Zvakawanda zvanga zvirongotaurika ipapapa. Saka ava veZimbabwe Human Rights chinchi ndobva vabuda vakanyora report yavo. Vachipedza kunyora report 3 days
later ndinopanza aiwaka mukuru wacho basa rapera, kureva kuti chii, kureva kuti report yacho inenge yakanyorwa inobva yangoshaya basa. Ndio mamiriro akaita zvinhu zvacho iko zvinezvi. Handizivo kana muchinge mune something to say, mune something to add, but ndo zvinhu zviri kuitika. Ende ndiri kugara ndiri kuti munhu wese ane chekutaura kana chekuwedzera pazvinhu zviri kuitika ipapo mukana ndiwo garai mabatikira pachivhitivhiti motaura maonero nemafungiro nemanzwiro zvakawanda zvamungangotaura muri yeZimbabwe pamusoro penyaya iyoyi. But ndisandapedza sandaenda zvangu, regedza ndishandisewo mukana unozve kuzivisa maZimbabwean ese vari munyika yeSouth Africa muno vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastudy permits. Ndiri kuti mukana ndiwo wakavhurwa necompany inonzi Education Research yana mukoma Owen. Ndidzo shasha vanokwanisa kukuitira, vanokuregistera company wekuvhurira FNB business account uri kwauri ikoko, vari kwavari ikoko. Haunide kutravela kwenda kwavari, as long as une passport chete iri valid wava kukwanisa kuwana FNB business account, wava kukwanisa kuvhurirwa company kuitirwa company registration. Anditi namba dzavo ndo dzichange dzichipopa pa screen apo muchiita sei, muchigara matura manhamba idzo dziri kubuda paflyer, namba dzana mukoma Owen. Taurai navo vakubatsirei.